Good morning, my dear students. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. So in this session, we are going to learn about post-fertilization in the human beings. Right, just a minute. Okay. So post-fertilization in the human beings. As I said in the earlier class, once the zygote is formed by the fusion of male and female gametes, right? So once the zygote is formed, okay, the diploid one, this zygote will undergo cleavage, a kind of cell division, right? So the nucleus will be divided again by the formation of a cell wall, right? Cell membrane, okay, cell membrane, not cell wall, cell membrane, right? So it undergoes a cleavage in 24 hours. Fertilization agide, agi 24 ಗಂಟೆಗೆ. It will undergo first cleavage to form a two-celled stage. Then 48 ಗಂಟೆಗೆ, that is on second day after fertilization, it forms four-celled stage. Then after that, it attains a stage of 16 cells. ಆ ಒಂದು zygote ಅಲ್ಲಿ we can observe 16 cells. So each and every unit are called as blastomeres here. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವಾಗ zygote 16 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗತ್ತೋ, 8 to 16 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತ್ತೋ, 8 to 16 ಸೆಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತ್ತೋ, that time that zygote is considered as, the stage of a zygote is considered as morula. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು morula ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And by the end of it, we will be having zona pellucida. We have many layers around the ova, right? ಎಗ್ ಸುತ್ತಲೂ ನಮಗೆ ವಿಟಲೈನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇತ್ತು, ಕೊರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ ಇತ್ತು, ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ವಿಚ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್, ಯಾವ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಉಳಿದಿದೆ? ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೊರ್ಯುಲಾ, ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಝೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಮೊರ್ಯುಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಈ ಮೊರ್ಯುಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ದಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಓವರಿ, like ovary-ಇಂದ, if you consider this as a female reproductive organ, fallopian tube, and this is a ovary. So the zygote will be formed here. It travels till here. So till morula stage ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? fallopian tube ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Once it reaches the ovary, morula floats freely in the uterine fluid. This is our uterus, right? So uterus will be having the fluid. ದ್ರವ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. So in that, the morula will be floating, right? So after floating, what happens means all the cells of the morula, 8 to 16 cells ಗಳೇನಿವೆ, they will move at one end. They will move at one end, forming a cavity, forming a gap on other side. So that gap or a cavity is termed as blastocele. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು, ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್. ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, along with the blastocele. So all together forms a blastocyst. Okay na? So which is present in the uterus. Now What is inner layer, ma'am? What is called the inner layer of embryo? embryoblast. Blastocyst, inner layer is called as embryoblast. So simultaneous to the formation of the blastocyst, so ಯಾವ ರೀತಿ blastocyst formation ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ the endometrium of the uterine wall becomes thick. So ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತೆ? The endometrium will be becoming thick. The inner layer of the vagina will be becoming thick. Highly vascularized. Highly vascularized ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Increase in the number of blood vessels. ಯಾಕೆ? To provide the nutrition for the developing embryo.
and prepare itself to receive blastocyst. ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ to receive the blastocyst. Next, this preparation takes place under the influence of hormone progesterone. So hormone progesterone level maintain ಆಗಬೇಕು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ at the pregnancy level the progesterone level will be very high. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ the progesterone hormone will look after all these functions. The blastocyst remains in uterine cavity for about 2 or 3 days. ಸೊ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ರೆಡಿ ಆಗೋವರೆಗೂ the blastocyst will be floating in the uterine fluid. ಸೊ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ the blastocyst will attach itself to the uterine wall. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಯುಟರೈನ್ ವಾಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ fixing at the endometrium. So this is called as what? Implantation. So blastocyst alli now it will be having only 8 to 16 celled stage. So ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಸ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ is not sufficient. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಅ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ from mother to baby, from baby to mother. Okay, so like this the placenta will be developed after implantation. So ee placenta kelsa enu, which all hormones will be there in the placenta. Placenta yav reeti kelsa madutte adanna navu nodona. Good morning Pavan. Fine. Post fertilization in the human, you can see there, this is a blastocyst stage. Sona pellucida anna bittu blastocyst bantu. And blastocyst is embedding in the endometrium wall. So this is called as what? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, implantation ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, right? This is called implantation. Fine. Next, post fertilization in human. Next one is formation of fetal membranes. ಆ ಒಂದು ಫೀಟಸ್ ಸುತ್ತ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. So which are those we will study now? The embryo develops from 4 types of fetal membrane. So embryo yaudrinda develop agate? It is developed from 4 types of fetal membrane. The first one is yolk sac, next one is allantois, third one is amnion, fourth one is chorion. Yolk sac, allantois, amnion, chorion. YA square C. You can remember as YA square C. Y for yolk sac, A for allantois, one more A for amnion, one more C for chorion. So these are the fetal membranes. Andre fetus sutta iruva protective coverings galu. So trophoblast cell proliferate and produce chorion, allantois and yolk sac. So that time Pavitra asked me a question. What is the inner layer of the blastocyst? So as I said, ಈ blastocyst ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, it is differentiated into 2 parts. One is, this is a blastocele, ಅದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The outer layer, the outer cell layer ಗೆ ನಾವು trophoblast ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Inner cell layer ಗೆ ನಾವು embryoblast ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So ಈ trophoblast ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, the trophoblast of that blastocyst, that will be differentiated into, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, they will undergo differentiation. ಅವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ they will form chorion, allantois and yolk sac. They may ask in a CET or a MCQ type question in your board. The yolk sac, allantois and chorion are the derivatives of or are formed by trophoblast of blastocyst. Very important question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಲೇಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್,
ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮುಂದುವರಿತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ germ layers ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವು? ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ germ layers? ectoderm, mesoderm, endoderm. Ectoderm, mesoderm, endoderm. See, don't get confused with fetal membranes and the germ layers. Germ layers are different. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವು embryoblast cells ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿವೆ. And fetal membranes are different because these are formed from trophoblast cells. Understood this, all of you? Guys, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇರತ್ತೆ. Whether even though it is an interesting chapter, the explanation is wide. So ನಾನು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, you should write down or scribble down. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, or else you will feel bored. Fine. So yolk sac ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Yolk sac becomes non-functional and vestigial. Yolk sac ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, especially in the human being, it is non-functional and vestigial. Next, allantois ಅನ್ನೋದು. It is more vascularized sac meant for collecting nitrogenous waste. Allantois ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, this is small vascularized. This will be very small. Vascularized ಅಂದ್ರೆ it will be having the blood vessels. It will be rich in blood vessels. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು? It collects the nitrogenous waste. Fetus ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೋ, that will be collected by this allantois. Next one is amnion, a thin protective membrane which surrounds the embryo. So embryo-ನ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ amnion. Okay, so the amnion, what it does, it surrounds the embryo, amniotic cavity with amniotic fluid, which provides aqueous medium for the development and serves as shock absorber. 1 minute, I will show you the diagram here. See, this is the amnion. Just focus on the laser point here. This is the amnion layer. Idu amnion layer, the innermost layer. Okay na? So orange color ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ you can see watery fluid. ಆ fluid ಗೆ we will call it as amniotic fluid ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. That fluid is termed as amniotic fluid. So it acts as an aqueous medium. ಆ embryo ಸುತ್ತ ಒಂದು protective medium ಆಗಿ it will work. And it acts as a shock absorber also. So when this amnion layer will burst out, no, the water will come out from the pregnant woman through her urine, in the form of a urine. It is not urine actually. Sudden agi water flow ಆಗತ್ತೆ through the urinary opening. Okay, so ಆ water ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ it is very dangerous for a baby. ಒಂದ್ಸಲ, for example, if the term is completed, like 9 month ಆಗಿದೆ, or about to finish 9 month, about to finish 35, 36 weeks, 34 weeks ಅಂದಾಗ, when a baby wants to come out of the mother, when it is ready, or ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ when they just holded or lifted a heavy object, so ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this amnion layer ಏನಾಗುತ್ತೆ, it may break. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the baby will be completely developed. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದ್ರೂ it may break. When it breaks, no, the amniotic fluid, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ, it will go out from the mother's body. ಸೊ ಆ ಮದರ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಯುಟೆರಸ್ ಇಂದ amniotic fluid ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ immediately they will take out the baby through the C-section, or what we can call cesarean delivery ಅಂತ. Because amniotic fluid ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So it is very necessary to take care of a pregnant woman. Okay, so here this is amniotic fluid, amnion ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ allantois, yeah, you can see the allantois here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this is a allantois. What that red color indicates ಅಂದ್ರೆ it will be rich in blood vessels ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. It is connected to the fetus. Can you observe? Can you observe? This red color layer is connected to the fetus. Can you observe it? Yes, ma'am. Yeah. Why? Because it collects the nitrogenous waste from the baby. It collects the nitrogenous waste from the baby. And this is a fetus. Embryo na ನಾವು fetus ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೇವೆ? When
embryo will be having all the parts like small hands, small legs, a head will be developed, and all the internal organs, heart, stomach, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ ತರ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಕಾಣ್ದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಫೀಟಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಕೋರಿಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋರಿಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಅಲಂಟಾಯ್ಸ್ ಕೆಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೋರಿಯಾನ್. ಸೊ ಕೋರಿಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, Chorion has a special function to provide nutrition. Placenta ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Pregnancy. What is pregnancy here? The period of development between fertilization and the birth. Fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಿಲ್ ಬರ್ತ್ ವರ್ಗು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆಸ್ಕ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದ fetus will be developed inside the mother's womb. ಆ ಡೇಸ್ ಗಳಿಗೆ we will call it as gestation period. So in the human beings it is 9 months or 280 days. Then hormones for maintenance of pregnancy. So pregnancy ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು? The first one is estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine. Prolactin especially for the production of milk. Lactation ಗೆ ಅದು. Estrogen, progesterone to maintain the endometrial thickening and the nutrition. Thyroxine. So ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು these are very important during pregnancy. Next. Now we will come to the structure of placenta. Placenta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. As I said, it acts as a passage between, it acts as a link between the mother and a baby. ಏನೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ? It transports the nutrients. ಮದರ್ ಏನ್ ತಗೋತಾಳೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಗುಗ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡತ್ತೆ. It is not that if she eats chapati will go to the fetus. That chapati will be digested in the blood and the nutrients from that chapati will be derived. So ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತು ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗೋಬಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗೋಬಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Okay, so in the form of a blood the placenta will be transporting the nutrients as well as ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮದರ್ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಬೇಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, so and the carbon dioxide released by the baby, that will be again sent to the mother. So like this there will be a connection between the mother and the baby through the placenta. ಈ placenta ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. You can see a very beautiful diagram on the screen. It is the organic connection between developing fetus and uterine wall of the mother for physiological exchange of substances. So placenta ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ? ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಇಂದ, ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ವಾಲ್ ಇಂದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೇಕ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡಲ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೇಕ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಾಡಿಸ್ಕಾಯ್ಡಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬೈ ಅ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಲ್ಡ್ umbilical cord. So see here, this is a placenta. Don't think idu placenta anta. This is a placenta, my dear boys and girls. Okay, so placenta is attached to the baby through a cord. ಆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಆ ಒಂದು ಹೊಕ್ಕಳ ಹತ್ರ, ನೇವಲ್ ಹತ್ರ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ umbilical cord. ಹೌದಾ? ಬೇಬಿ ನೇವಲ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಗ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ 2 ದಿನದ ಬೇಬಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ನಿಯರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ರೀಜನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ umbilical cord which connects the placenta and the embryo or the fetus. Next, the fetal part of placenta is produced into number of finger-like villi called chorionic villi which penetrate into the uterine wall.
ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫೀಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಫೀಟಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್. The chorionic villi actually bath in mother's blood. So when they will enter the uterine wall, alva, so mother alli enirutte, the whole body is made up of blood. So these chorionic villi will be floating in the mother's blood so that they can absorb the nutrients, they can give out the excretory substances, everything. So the chorionic villi actually bath in mother's blood. ಆ ಒಂದು chorionic villi ತಾಯಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೇಲತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಮೋಕೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಈಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಯೂಟರಸ್, ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಬೇಬಿ, ರೈಟ್? So here you can observe now. See, this is a placenta disc. Here they are showing the placenta. This is umbilical cord. Illi ಏನು cord ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು umbilical cord. ಇದು placenta. So ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ, these are the chorionic villi. ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೇನಾಗ್ತವೆ, ಯುಟರಸ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶದ ವಾಲ್ಸ್ ಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್. ತಾಯಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಮೋಕೋರಿಯಲ್. ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿವನ್? Yes, ma'am. Others, Pavitra, Pavan, Hema S. Patil, Ashwini A, Yamuna Gowda, Uday Kumar, Sri Suresh, and my dear YouTube students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Functions of placenta ge bandaga, you can see here. Transportation of nutrients like ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, amino acids, monosugars, vitamins from mother to the baby. Diffusion of gases, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ transportation of oxygen and sending of carbon dioxide. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. It acts also as an endocrine gland. ಅದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ it will be secreting certain hormones. ಯಾವುದು? ಈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. Fine. Yeah. Shri Suresh, can you read the slide which has been presented? Yes, ma'am. Yeah. Progesterone, placental hormones, maintains pregnancy, hence called pregnancy hormone. HCG, human chronic gonadotropin. It stimulates corpus luteum to secrete progesterone. HCS, human chronic somatotropin, promote growth of an embryo. HPL, human placenta lactogen. It stimulates milk secretion by mammary glands. Relaxin, it helps in dilation of the uterus during the parturition. Okay, thank you. So these are the placental hormones. Please write down. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಬರೀತಾ ಇರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು CET, NEET ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಬಿಕಾಸ್ 9 months ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ, ರೈಟ್? ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. HCG, human chorionic gonadotropin. Human chorionic gonadotropin. It stimulates corpus luteum to secrete progesterone. So progesterone
ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಸೊ ವೆನ್ ದ Graphian follicle releases the egg, the remaining parts of Graphian follicle will be converted into yellow color body, yellow color structure, which is called as corpus luteum. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ HCH, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಟ್ರೋಪಿನ್. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. HPL, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೆನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ term comes, no, it is related to milk production. So stimulates the milk secretion by our mammary glands. Next one is relaxin. So a relaxin hormone, it will come at the end of what we can say gestation period. So it helps in dilation of the uterus during parturition. Parturition means the process of giving birth. Okay, the process of letting out of the baby from our body by giving the birth. So helps in dilation. So ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಏನಾಗಬೇಕು, it has to dilate ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲವಾಗಬೇಕು, so that the baby will come out. So ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು, it helps in dilation of the uterus during parturition. So these are the 5 important hormones which are released by placenta. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, post fertilization. Writing, ma'am. Yeah, sure. I hope all of you got the notes of sexual reproduction in plants. The link is already sent in WhatsApp group, as well as yesterday I pasted it in the chat box of Zoom. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so please do make use of it. Don't make it to be saved in the mobile only, and after your CET and NEET, sometimes when you will be cleaning your mobile, right? So when you will be removing all the data, ತೋರ್ಸತ್ತೆ ಅದು, the storage is full ಅಂತ, ಅವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು. So don't do like that. Make use of it. Ma'am, ಮುಗೀತು. Okay, thank you. Let us proceed. Post fertilization in human beings ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ? 5th week ಅಲ್ಲಿ, 5th week means around 1 month ಆಗಿ, fertilization 1 month ಆಗಿ 1 week ಅಲ್ಲಿ the brain and heart develops. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, in the 5th week the brain and heart will be developed. 2 months to 6 months ವರೆಗೂ ಏನಾಗತ್ತೆ, possess limbs ಅಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲುಗಳು, with fingers and toes and a well formed face. Okay, possess hair and nails, 30 centimeter long ಇರುತ್ತೆ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, limbs with fingers, toes and well formed face, possess hair and nails, 30 centimeter long. Okay, here you can see the placenta. See, ಇಲ್ಲಿ placenta ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. So this is a placenta, a disc like structure. Can you observe, my dear boys and girls? Yes, ma'am. This one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಪೈಪ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಟಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ರೀಜನ್, ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಜೈನಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈಲೇಟ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, it will dilate. This part should be enlarged that time. So when a mother pushes the baby with the help of a relaxin hormone and the hormone called as oxytocin ಅನ್ನೋದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್, the releasing of a baby from the mother is called as parturition. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಈ ರೀತಿ ಹೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಒನ್, so they will be going for scanning. They will be telling that today I have a scan, right? Did you hear about it? Did you hear about it? Yes, ma'am. Yeah. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆದರ್ ದ ಹೆಡ್ ಗಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ರೀಜನ್, ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಡ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಯುಟರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಯುಟರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರೈನ್ ಶುಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕುಗ್ಗಬೇಕು, ಹಿಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. So this uterine contraction will cause a dreadful pain in the mother. ಯಾಕೆ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ? It is due to this oxytocin hormone and which causes the uterine contraction. See here. ಇದು ಫೀಟಸ್ ಇದೆ, ಯುಟರಸ್ ಇದೆ, ಸರ್ವೈಕಲ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಇದು ವೆಜೈನಾ. ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಯರ್. ದ ವೆಜೈನಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಗಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ದ ವೆಜೈನಲ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಲೇಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಬೇಬಿ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಜೈನಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲ ಮಾಡತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಮದರ್. ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, which is activated by oxytocin, it will release the first milk. The first milk which mother gets, ಆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಫೀಡ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಡೇ ಆರ್ 2 days ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೀಡೆಡ್ ಟು ಅ ಚೈಲ್ಡ್, ಟು ಅ ಬೇಬಿ. Okay, so this is regarding the lactation and parturition. Is it clear, all of you? Yes, ma'am. Clear? Yes, Yeah. ma'am. Fine. So this is about the parturition, lactation, and this here we completed the human reproduction, this one, I mean chapter. So now let us read some points. After that, let me ask you some question. After that, I will wind up the session. Please stay tuned in. ಸುಮ್ನೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೆಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Right. Let us start with, who wants to read voluntarily? Anyone? Ma'am, I can read. Yes, Anita, continue. Implantation, the process of embedding of the blastocyst into the endometrium is called implantation. Endometrium provides nourishment as a nutrient milk to embryoblast. When embryoblast develops into peots, trophoblast. Yes, ma'am. When embryoblast develops into fetus. Fetus, trophoblast provides nutrition to embryo, but as the embryo grows, the simple nutritive system becomes Sufficient. insufficient. Placenta develops to take up the function of nutrition, respiration, and excretion. Okay, thank you, Anita. Next, anyone from boys side? Yes, ma'am. Yes, Uday, continue. Post-fertilization in human. Formation of portal membrane.
The embryo develops four types of Portales membrane called yolks, Allantois, altosis, allotis, a- amino, and amnion. corino. Very good. Chorion. Yes. Troblast cell proliferate and produce chlorine, alkaloids, and yolks. Embryoless cell proliferate and form three germ layer: ectoderm, mesoderm, and endoderm. Okay, good. Can you read this box? Yes, ma'am. Hmm. Yellow becomes non-functional and vegetal. Okay. Alt- Allantois. Allantois is small vexillized sac meant for collecting nitrogenous waste. Good. Amino is an Amnion. thin Amnion. amnion is a thin protective membrane which surrounded embryo amniotic cavity filled with amniotic fluid which produce aqueous medium for development and service as shock absorbed. Okay, thank you, Uday. Yes, Shri Suresh, even I wanted to make you all read the textbook, but it is not allowed to present the textbook over our slide because it will be published by NCRT as well as the Karnataka board. So we are working on it. I am deriving the important points out of the textbook and I am preparing it so that time you will read the textbook. Okay. So the work is going on. 2 or 3 days it will be completed and again our textbook reading will start. Okay. Ashwini A, can you read a pregnancy concept? Pregnancy, the period of development between fertilization and birth is called pregnancy. Gestation period, 9 months or 280 days. Hormones for maintenance of pregnancy. Estrogenous, Progesterone, progesterone, cortisol. cortisol, prolactin, thyroxine, etc. Good. Thank you, Ashwini. Yes. Structure of a placenta. Pavan, can you read? Okay. Hema S. Patil, can you read? Yes, ma'am. Yeah. Structure of placenta. It is the organic connection between developing fetus and uterine wall of the mother for physiological exchange of substances. As the whole structure is flat cake or large disc, it is called metadiscoidal. The embryo is attached to the disc by a tube called umbilical cord. The fetal part of the placenta is produced into number of finger-like villi called chorionic villi, which Penetrate. penetrate into the uterine wall. The chorionic villi actually bath in mother's blood of uterus. Hence, placenta is called hemochorial. Thank you, Hema. Fine. Next. Yes, Pavitra, yes. Can you read now? Functions of placenta: transportations of nutrients like amino acids, monosugars, vitamins from maternal blood to fetal blood, diffusions of gases, and stores glycogen and acts as a liver. It acts also as an endocrine gland as it secretes certain hormones. Okay, thank you, Pavitra. Next, this is already read by Shri Suresh. Harshita D, can you read?
Harshita D. Okay, Ramya. Hello, ma'am. Yes, Pavan, tell me. Technical issue, ma'am. Okay, can you read now? Yes, ma'am. Yeah, sure. Ramya, you can read the next slide. Yes, ma'am. Post fertilization in women. Progest- Progesterone, progesterone, placental hormones maintains pregnancy, hence now as a pregnancy hormone. HCG, human chorionic gonadotropin, stimulates corpus luteum to secrete the progesterone. HCC, human Chorionic. chorionic somatropin, promote growth of any embryo. An embryo. HPL, human placental lactogen, stimulates milk secretion by the mammary glands. Relaxin, helps in a dilation of the uretry during the parturition. Thank you, Pavan. Fine. Next, Ramya, you can take the lead. Yes, ma'am. Post fertilization in humans, 5th week, brain and heart develops. 2nd month and 6th month, porous Limbs. limb with fingers and toes and a well-formed face. Roses hair and nails 30 centimeter long. Thank you. Next, last slide. Let me read. Parturition is nothing but the letting of a baby. I mean, the baby delivery is called as parturition. Next is head fixation should be normal. Oxytocin is a hormone which stimulates the uterine contraction during that period so that it will induce fetal ejection. Fetal ejection andre the fetus will come out. Andre relaxin hormone will be there which is secreted by placenta. It dilates the cervix. Lactation ಮಾಡೋದು prolactin hormone. Colostrum is the first milk. Now let me ask some questions. So the fixing of an embryo to the uterine wall is called as? Implantation. So it is called as implantation. Good. Then after this, during the development of an embryo, the endometrium will be providing the nutrients. So once the embryo is developed, once the embryo starts growing, the endometrium nutrition is not sufficient. That time, which part will be developed? Placenta. Very good. It is placenta. Next, can anyone name the germ layers? Ectoderm, endoderm, mesoderm. Good. Ectoderm, endoderm, mesoderm. Can anyone name the fetal membranes? The membranes around the fetus. Yolk sac. Yolk sac. Allantois. Amnion. Amnion. Chorion. Chorion. Right? So these are the what we can say the fetal membranes. Then after that, in the placental stage, the fetus side chorion will form finger-like projection. Question ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. During the this one development, the fetal side chorion ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, it forms a finger-like projection in the uterus of the mother. So that finger-like projection is called as what? Chorionic villi. Chorionic villi. Very good. It is called as chorionic villi. So after this, what is the gestation period of the mother in human beings? During maturation. No. Gestation period is 2. Gestation period. 9 months. 9 months or 280. 280 days. Can anyone name the hormones released by placenta? ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಲ್ಲಿ? Estrogen, progesterone, prolactin, Cortisol, thyroxine, etc. ನೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ರೆಡ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪವನ್ ರೆಡ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ma'am, progesterone,
progesterone, Human chorionic Ma'am, relaxin. relaxin, Human placental lactalin, human placental lactin. Very good, Anita and Pavitra. Yes. relaxin, Relax. Human chloric gonadotropin. Very good, Ramya. Human chorionic gonadotropin. So these are the hormones released by this one, placenta. So ಈಗ ಒಂದು uterine contractions ಆಗಬೇಕು during parturition. So which hormone plays a role there? oxytocin, Oxytocin plays a role. So after this, oxytocin ಆಯ್ತಾ? Next, which hormone helps for the dilation of a cervix? Cervix ಅಗಲ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ. ಯಾವುದು? Relaxin. It is nothing but relaxin. Good. So this is about the human reproduction. The notes will be again uploaded to the drive. Please do check the drive and write down the notes. So tomorrow we are going to start, on Monday we are going to start a new lesson. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, first 2 chapters it was related to reproduction, right? So no doubt it will be interesting only, and you guys also will be interested to know what will happen inside us. In ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೆಪ್ತ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಲೈಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಡೀಪ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಈಗ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ hard work, your dedication towards the study. But the same thing should happen till the end of all the classes. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ ವೊಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ದ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಇಟಿ ನೀಟ್. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 15ರಿಂದ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅರೌಂಡ್ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅರೌಂಡ್ 25 to 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ಒಂದು 2 ಪಾಠದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ವೆರಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗೈಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Fine. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye.